noma la sibuka khona sihloko lesithi singabugcina kanjani bulunga bethu ebandleni kube ngiloko lobuphilile kube ngiloko lobuhealthy kube ngiloko bantfu labathi bangemalunga ala ekhaya batawuba bantfu labaphilile hayi kuphila nje ukuthi siphefumule ngoba sonke siyaphefumula but kuphila lokutawenda ukuthi ngenxa yokuthi kunawe ezililunga la ekhaya wonke lothintsana nawe abe nekuphila siyevana msibazalwane so inhloso nenjongo ya uNkulunkulu namuhla sidabe siyibuka sizama kuyicatulula lenzaba yebulunga sibuka kunemaphuthu amathathu lesitawathinta alongside lo maintaining a healthy church membership kunemavesi lesiwafundzile evikini leliphelile lamathathu ngicela namhla sifunze leli lesibili livesi encwadzini ya Timothy wekucala sahluko sesithathu sifunze khona verse 13 verse 14 na 15 1 Timothy chapter 3 verse 13 and 14 la ngawucela kuthi sikhulume lokulesitakhuluma namhla sikubhese kulewo mapho lawo laba sifunzelabo bangafundza lokho akusebenza ngoba labo lapha-ke bawena kahle nomsebenzi wokudiphona batizuzela ludumo loluhle ngesibindi lesikhulu ekukholweni ngoKristu Jesu noma ngikubhalela ngalezinto nje ngiyethemba ukuthi ngizawufika lapho kuwe masinyane lo phethe singisi sithi 1 Timothy 3 ukhona lo phethe singisi okay nasi singisi verse 14 and 15 uthi I am writing these things to you now even though I hope to be with you soon so that if I am delayed you will know how people must conduct themselves in the household of God. This is the church of the living God, which is the pillar and the foundation of truth. So tholile mosibethu. Kodwa nakweleka ngekudla kumele wakwati ukuthi umuntu kufanele atiphatse kanjani endlini yaNkulunkulu lekulibandla laNkulunkulu lophilako leliyisika nesisekelo seqiniso. Now kukhuluma kwethu ke namuhla ngifuna sinake lokuthi nasikhuluma ngelibandla we are talking about i-household yaNkulunkulu nasikhuluma nge-household sikhuluma ngelikhaya siyevana mos nasithi mangaki ema-households lakhona engogodla sisho ukuthi mangaki emakhaya lakhona kulesigodi sala engogodla now nasikhuluma ke ngelikhaya ekhaya kuba nababe longumholi walelikhaya kube namake kube nebantwana lokusho ukuthi nalikhaya liphilile nalikhaya liphelele kufanele ukuthi kube namake kube nababe kube nebantwana now nakunamake nababe nebantwana kubhekeke ukuthi lelo khaya lelo ke sesingasho ukuthi likhaya leliphelele but kwekuthi ke ligcineka kanjani lelikhaya liphilile ngumsebenzi wawo wonke lolilunga lalomndeni lolilunga lala ekhaya nikhona ibazalwane So when we talk about church, nasikhuluma ngelibandla laNkulunkulu,
sikhuluma ngemndeni. Ngibo bekahlabelele umunye itolo wathi thine sibemndeni. We are a family. Now, nasikhuluma ngemndeni bazalwane. Likhaya emndenini ngulapho kufanele kubonakale khona sibonelo sekuba munye. Nasikhuluma ngelikhaya sikhuluma ngemndeni ngulapho kufanele sibone khona sibonelo selithando. The same thing nasebandleni. Nangabe ebandleni singumndeni sibantwana baNkulunkulu. Kufanele ukuthi indzaba yenu kuthandzana kube yintfo leyendakalako lapha kithi. Because we are uthi ke manje nakabhalela Timothy Paul. Uthi manje nakwendeka ngiphuta kukuya. Kufanele nati ukuthi nitiphatha kanjani noma nifanele nitiphathe kanjani ebandleni laNkulunkulu. Siyeva. There is a way, kunendlela lekufanele sitiphathe ngayo ebandleni laNkulunkulu. So sisakhuluma ke ngalokulunga noma ngale membership. Sitawubuka lokuthi nguyiphi lendlela lekubhekeke ukuthi sitiphathe ngayo. Khona utowathi ukuthi nase wenda lokunye lokungekho evini laNkulunkulu noma lesingeke sikubale njengoba sitawubala lesitaqbala. You should know ukuthi so behave sakwemfana lekangasiye wala ekhaya. Because umntwana walakhaya kubhekeke abehave atiphathe ngalendlela umholi wala ekhaya lekabheke noma lekathi la ekhaya. Because umndeni ngemndeni unendlela yekuthi uphila kanjani, unendlela yekubehave, indlela yekwenta tintfo. Sevana. So the same thing nasendlini yaNkulunkulu kunendlela uNkulunkulu lekabheke ukuthi sitiphathe ngayo. Usho njalo ke Paul ku Timothy uthi naku lekufuna ukuthi kwakhe uthi noma ngabe mina angise because indzaba akusiko ukuthi nitiphathe kahle nakukhona mine. Indzaba isekuthenini nine ningumndeni. Now njengemndeni ke kunendlela lekubheke ukuthi asitiphatheni ngayo. So no mangasekho mina, but you should know how to conduct yourselves. Because uthi ke wendlula uthi because akusiyo nje umndeni waNkulunkulu. Uyendlula uthi this is the church, libandla lomndeni lebandla leli lasengobole. Libandla laNkulunkulu lophilako. So nangabe kulibandla laNkulunkulu lophilako, lelibandla kufuna lente njani nalo? Kufuna liphile. Hence sikhuluma ke about maintaining a healthy church membership. So kuzeke kube kubonakala ukuthi usebandleni leliphilako, nawe utawutiphatha ngendlela letsile. Libandla laNkulunkulu lophilako lelisisekelo, which is the pillar and foundation of truth. Libandla laNkulunkulu bazalwane lisisekelo seliqiniso. Libandla laNkulunkulu ngilapho liqiniso sifanele ukuthi silikhanze silibone khona. Now, i3 ke letinto namuhla lengawuthi ngifuna sitibuke i-purpose ye-membership, inhloso nenjongo yebulunga iyini. Tintsatfu letinto tingaba tinengi but sitawukhuluma ngalo lokuthathu uthi the purpose of membership is number 1, it is to build strong. Number 2, to build disciplined. Number 3, to build responsible members. In
inhloso yekufundzisa nge-membership kwekuthi kwakhiwe. Kube benikhona kukhuluma bentawuthi tsanini ngakhiwe. You know, nawulunga bazalwane lelibandla laNkulunkulu kufuneka ube ngilolihlobo lelunga lelilungele kwakhiwa. Now ulungele kwakhiwa obviously sekuyasitshela lokuthi awendi tintfo noma kanjani. Because nawakha imvo kuba ngulomnikati ngulolo wakhako lekati ukuthi wakha ini. Sevana. Kuba ngilolo wakhako lekati ukuthi ufuna kuphume i-product leyini, i-product lenjani. So inhloso ke ye-membership bazalwane kwekuthi kwakhiwe sibambe lo. Number 1, kwakhiwe emakholwa leka strong. Emakholwa lakangasinteke-nteke. Emakholwa langeke ende tintfo. Kuhle kuvela phela imimoya, kuvela tintfo letitsite. Kuvela tifundziso letitsite. Letinye tekweduka. Ukhanze bazalwane. There was a time in history nami ekuphileni kwami lapho, because lamhlabeni nje tintfo libala wendani so. Kukhona isikhathi lesike saphila kiso ngasemuva la kubuse khona nakulokuthiwa ngema-devil worshippers. Niyakhumbula nina leniphila-phileni. La khona kubuse bantu labanengi kwavela abantu labanengi bathi mina bengisebentela umbuso webumnyama, and embusweni webumnyama naku lesikwendako ngiyakutshela ukuthi kulawo malanga kuvela labantu labaningi lebe bathi manje bama-devil worshippers. Libandla ngalesi sikhathi lavuka lema ngetinyawo. Labaningi kwaqala imithandazo, kwaba nema-chain prayers. Leni ma-chain prayers, leni imithandazo, kwavuka bo intercession. Leni it is because bantu sebatshela ukuthi embusweni webumnyama nga-12 ebusuku emadimoni ayaplana noma bese ayaphuma ayahamba ayo-attack nga-12 ebusuku bazalwane bavuka base bayathandaza. Now sithi inhloso yokufunza ngebulungu bazalwane, it is to build strong members. Asifuni emalunga latawuthi ngekuva nje kwekuthi sekayethuka sekayesaba, but we want strong Christian members. Bantu labasimile, bantu labastrong ekukholweni kwabo. Number 2, inhloso yaletifundvo kwekuthi kwakheke disciplined members. Emalunga what is discipline ngeSiswati? Uthi lo munye kufundziseka, lo munye uthini? What is discipline? Angikhoni kulithola masinyane ligama leSiswati lelisho idiscipline. But lale umuntu lo discipline uthi noma ngabe uva kungazuthi nyalo ngabe ngenda nalo, but immediately acabanga ukuthi lele mva ungathi ngifuna kwenda akuhambelani netimiso tami. Decide ukuthi angakwendi hayi ngoba ngekakhona kwenda, but because mine angikwendi lokho. Siyevana ka. So inhloso ke yaletifundvo kwekuthi emalunga elibandla laNkulunkulu asiwakhe kuze kwekuthi akhone kuba disciplined, kutithiba. I think that's the correct word. Akhone kutithiba kusho ukuthi tikhona letinfo, ungadela letinfo, but I cannot, because little Bible konke kukhona, konke kuvumelekile, kodwa akusidi konke. So in discipline itawuthi nangabe kungangisidi angeke ngikwende.
noma ngingakwenda noma bakwenda labanye noma kuvumelekile futhi, but i-discipline that you cannot do because ungumfana kaNkulunkulu. So yabona ke ukuthi sakhona kuwakha emakhola aba discipline kutawuphela kuba nemakhola lathi kusono yini, because atawuthatha live laNkulunkulu athi lithini live laNkulunkulu and bese sokuthi subjecta under i-discipline yelive laNkulunkulu. Number 3, purpose of these lessons, tebulunga bokuthi we want to build responsible members. Sifuna kwakha emalunga leka responsible. Bazalwane, kuwo wonke lothandaza la ingogodla. Nasithi iMgogodla Alliance Church likhaya lami, likhaya lakho, likhaya lethu. Nangabe kungisekhaya kithi sonke la. Kusho ukuthi sonke sine duty, sonke sine role, sonke sibheke ukuthi kube khona intfo lesitendako la ekhaya kithi. Because nasikhuluma mine as inhloko nemndeni noma ke nemholi wale emndenini wami, hayi wakithi, ningive kahle. Emndenini wabani? Kune role lenayo ekhaya kithi bese kuba ne role lenayo ekhaya kami. So nangabe ke mine ngingubabe ekhaya kami, kune tintfo letibheke ukuthi tendiwe ngibabe wekhaya. Siva? Nangabe nginemntana kune tintfo letibheke ukuthi tendiwe ngibani? Ngumake wekhaya. Nangabe nginebantfwana kune tintfo letibheke ukuthi tentiwe bantfwana belikhaya. Now inhloso ke yaletifundo bazalwane ukuthi wonke lolilunga lalapha ekhaya akacondzele ukuthi une responsibility, kune tintfo lesibheke ukuthi utende. Akusiko ka fold your arms lakhaya. Nikona? Kuthi utawuta nje uhlale phasi ulalele lokulalelwako ubukele lokubukelekako uphume ekhaya. Now senda lokho dad ukuthi you are not a member of this church, because a member of this church has got responsibilities. Kune tintfo letineke tentiwe ngilomnye loseceleni kwakho letibheke tentiwe nguwe, and if ungatendi wena then angeke sisho sithi ngaleli dole umlomo sithi ulunga lana ekhaya, because you're not performing your responsibilities. So that's basically injongo ifike kathathu injongo yaleli fundo bazalwane. Nikhona la. Now asikale likuloko ekuqala ke la sithi khona injongo ukuthi sakhe strong members or strong membership. Bangaba khona labangifundzela lemibhalo lena incwadi yabaseFesu safika 6 verse number 10. Incwadi yaTimothy wesibili safika sesibili verse 1 to 5. Bese lomunye usifundzela 1 Corinthians 1:8. Okay. Bangaba khona labasifunza. Sikhuluma manje ukuthi how then do we do or how do we build strong members? So imibhalo lesingathathela kiyo leyo nkulumo leyo. Ephesians 6:10. Kwekugcina bazalwane. Nakune bazalwane labatawukhona kuma. Labatawukhona kumela timo, because lekufuna sithi understand kuloko ukuthi waze wefika lala ukholwa khona usinziswa khona, you need to be strong. Because kune tintfo letitawutesta lokuthi ume kuphi wena. And nathi fika letimo tihlola ukuthi ume kuphi kufuna tikhanze wende njani uqinile. And lokuqina lesikhuluma ngako akusiko lokuhlahle emehlo, akusiko lokukhulumela lokujaha khuluma tindzaba tebani, but qina enkosini,
be strong in the Lord. So purpose number one, we want to build strong members. Sifuna kwakha emakholwa lekaqinile enkosini nasemandleni ayo lamakhulu. 2 Timothy 2 hayi asimece manje noma ngifundzele 1 to 3. Wena bemfana ngicina emseni lokuKristu Jesu. Lokho lokuveke kimi embi kwabofakazi labanyengi. Nawe kuqasise abantu labethembekile. Labatawuba nemandla ekufundisana labanye. Bamba la. Uthi nakabhalela Timothy. Uthi wena Timothy. Yenda njani? Qina emseni. Be strong in the grace. Basalwana. We need Christians singabantu labaqinile emseni. Lenguthandzako bese uthi ke manje le tintfo lotibone kimi Timothy. Le tintfo lengitifundzise wena Timothy. Ngibheke ukuthi nawe bese uyatendlulisa ufundzisa labanye. Labatawendlula nabo bathembeke ekufundziseni labanye. Endlaleni umuntu lotawukhona kuma afundzise labanye ngumuntu lokhonile kucala waqina kuphi emseni waqina emkhosini. Ngibheka ukuthi bazalwane thina as members ngidawuhlale ngikusho lo. You will not be having me as your pastor or as your leader for the rest of your life. Nangabe nibazalwane lenikhulako nini lenicinako kwesinye isikhathi ngidawuhlala phasi mina nginikete lomunye wenu asukume akhulume livi and alihlephule alidivide ngendlela lengiyo. So be strong, qinani. 1 Corinthians 1:8. Yena uyakungiqinisa nani ukuthi manje kubese kuphelele. Nitholakale nide licala mzukwana welilanga lenkosi yethu Jesu Kristu. Lalelani bazalwane. Kunebantu labayawutholakala banelicala mhla wenkosi Jesu Kristu. But those who remain strong, labo labahlala baqinile enkosini, liBhayibheli lithi bayawutholakala bangenacala. Now, nasikhuluma ngekuqina ke bazalwane, kunanatinto lentibalile lesingagijima through it. Number one, nasikhuluma being firm. We need to be firm and determined. Kufuneka siswati sinjalo. Being firm, to be strong means to be firm and determined. Kusho ukuthi usimile, futhi kusho ukuthi utimisele. Umuntu lo strong uyatimisela. Umuntu lo strong uyasima. So nasikhuluma ngekuba strong bazalwane sifuna abantu abatimiselayo. Nikhona bangcwele. Futhi kuba strong it means being determined and unwilling to change your opinion or beliefs. Umuntu lo strong akusi umuntu lo shintsha melula lekakholelwa kini. Because convinced kuloko lekakholelwa kini. And kuba strong also means being determined to have a particular way, although there might be good reason for you not doing so. Ngumuntu lona lokhetha kwenda tintfo ngendlela lenye letsite. Tibe tikhona letinye tintfo tekwenda tindlela. Siyevana ka? Now strong kusho ukuthi you decide ukuthi mina ngidawuphila kanjena. Uphila kanjena tikhona letinye tindlela lokho ongaphila ngato but udecide wena kuphila ngaleyo ndlela leyo. And lokho sithi ukhombisa kuba strong. Nangabe uthi manje usinzisiwe wena kudzingeka ukuthi ube strong ekusinzisweni kwakho and waba strong ekusinzisweni utawuphila in a particular way. Futhi kuba strong kusho
kuba effective, kuba skillful, kuba able. Nikhona bazalwane. Umuntu lo strong sisho ukuthi nakenda tintfo utenda abe effective noma nakenda tintfo utenda ngeligalelo lelibonakalako. It is only a strong person who will be able to stand up and do or perform his responsibilities. Ngumuntu loqinile lotawukhona kusukuma labanye bahleli phasi bangenti lutho labanye bajatshuliswa nje kuta engogola. But a strong person, umuntu loqinile utawusukuma ende letinye tintfo labanye labangatenti, because that person is strong. Now, number 2, nasikhuluma nga-disciplined membership. Ngifisa ukuthi sikhulume sibokuthathu bese siyathandaza. Nasikhuluma nga-disciplined membership, sigijime siye encwadini yaTitus wekuqala safiko 8, 1 Corinthians 11:32. Nasikhuluma nga-disciplined membership, usho kuthini disciplined? Asiqale ngokufunda lama verse sitobe bese siyamchaza ukuthi usho kuthini. Titus wekuqala safiko 8. Okay, asithi verse 8 ngoba kodwa kufanele aphathe isihambi, athande lokulungile, aqaphele abe qotho, abe ngcwele akibaba. Okay. Kuyashiwo lokhu kodwa bese kuthiwa aqaphele abe njani? Abe qotho bese wena njani? Abe ngcwele bese atibambe. 3 things. A disciplined person nguloyo number 1 loqotho. A disciplined person nguloyo lonjani number 2 longcwele. Yebazalwane, kuphila impilo lengcwele kudzinga kutithiba. Nikhona yini? Akusinoma ngangibani noma singathi sisinzisiwe siyakholwa sonke. But nase sikhuluma indzaba yekuphila impilo lengcwele iphilwa abantu laba disciplined. So sithi ke bazalwane, number 2 sifuna kwakha emakholwa emalunga elibandla leka discipline. Bantfu labatawukhona kutibamba kutitsiba, bantfu labatawukhona kuphila impilo lengcwele. 1 Corinthians 11:32. Kepha nasehlulelwa yinkosi, siyalwa ngiyo ukuze singalahlwa kanye nelutho. Lalela. Nangabe sehlulelwa yinkosi, siyalwa ngiyo. Nikhona bangcwele? Na umuntu uthi wena ngibani lo lawulawo? Because now uyalwa inkosi utawukhona kuphila a disciplined life. Kodwa wehluleka kuphila a disciplined life kusho ukuthi sothi subjecta ekuthenini manje nelive selingakhona kwehlulela. Abangiva bazalwane. Lalela, umuntu lophila a disciplined life above is-subjection noma kudisciplinwa ngilabanye bantu noma kwehlulelwa ngilabanye. Lalela, umuntu lophila ngibekise, umuntu lophila impilo lengcwele noma ungetama kanganani kufuna emabala kuye awukhoni kumehlulela. Sevana, awukhoni kutfola liphutsa kuye because uphila impilo lengcwele, uphila a disciplined life. Namhla sifikela sibukana khona ngemehlo lathi ite bani usoni bani unjani. It is because asikhoni kuphila a disciplined life. Because a disciplined person is above criticism.
So discipline kenzite umuntu lo discipline kusho ukuthi une-control. Umuntu lo discipline, i-control isho kuthini? Isho ukuthi yonke info ematoma sesandleni sakho angithi. Impilo iya la uyimixa khona because you are in control. But umuntu lekete i-control yiva Pawula encwadzini yeMaroma. Uthi mina umuntu wesono. Noma ngithi ngifuna kwenta lokho, ngidikhanza sengendelele ngithi angifuni. Lo muntu loyo kusho kuthini? Ude i-control. But a disciplined person has got control. A disciplined person has got ordered behavior, which is a result of training. Ngalamanye amagama umuntu lo disciplined lo titsibako ngumuntu lo tiphatha ngendlela letsite, and ukunake lokho ukuthi le ndlela lo tiphatha ngayo it is a result of training. Le ndlela lo tiphatha ngayo imumphumela wekujima noma wekutraina imihla ngemalanga. Nikhona bazalwane? Na lokusho ukuthi kuphila impilo lengcwele yinto lekufuna uyetame imihla ngemalanga. Ngiko incwadi ya Timothy, Little Bible. Kujima loku kwemtimba kusita esikhatsini sanamuhla samanje, kodwa kuphila impilo lengcwele kusita namuhla kusite nakuleli tala. Bodily exercise profits little, but godliness unto all things. You can exercise emtimbeni kuze kuthi umtimba wakho ube healthy. Kodwa umuntu leka exercise kuba ngcwele imihla ngemalanga atimisela ukuthi abe ngcwele, utawusitakala namuhla asitakale nakuleli tala. So umuntu lo disciplined bazalwane ngumuntu lo ne ordered behavior, ngumuntu lo tiphatha ngendlela lehlelekile. Ngiko mina ngithi kube besikholwa mbamba bazalwane, live ngaphandle ngabe libuka kithi ukuthi into kufanele kutendeke kanjani. Kube besikholwa mbamba, kube besikholwa mbamba ngabe nakuthiwa nga10 iqala tifundo 5-2 sibe sesifucana sonke sijaye ingena ngekhathi. Nikhona yini? Bantu labakholwako kufanele babe sibonelo when it comes to discipline. Be it discipline esikhathini, discipline ekuphileni impilo. So inhloso ye membership bazalwane, it is so that we make or we build strong, number one. Number two, discipline. So impilo bazalwane kufuna ibe ordered. Awufuneki kube ngalamakhanka wende lokufuna. And then futhi nasikhuluma ngediscipline bazalwane, it is a method by which training may be given. Seva i-discipline leleni kwendako nje lo ngilenye indlela yokubonakalisa ukuthi indiscipline. Seva kuthatha nje isikhathi senu nite nifune hlala phasi nifunze ngitele lapha. I-discipline, it is a method by which training may be given. Lokuthi njenyalo siyatraina siyafundziswa kutawusenda lokuthi lele sikufundzile bese sifuna ku-apply, and nase si-apply lele sikufundzile impilo yethu will be ordered, itawuhleleka le mpilo yethu. Noma ngabe itolo besikwathi ukuthi wenda tinfo kanje, but simply because sowuhlele phasi nyalo watrainwa impilo yakho itawushintsha kuloko ongiko and be ordered through i-training. Nasikhuluma nge-discipline futhi bazalwane sisho ukuthi yiba ngumzalwane who sets rules for conduct or for conduct. Asisho ukuthi kube ngumfundisi lokusethele rules.
but kube ngubani? Kube nguwe. Wena nje ube nema-rules yakho, ube nemithetho yakho kwekuthi mina ngidawukiphatha kanje, impilo yami itawuba kanje. Hayi ngoba ungeke uphile, ukhona ukuphila njengabo bonke abantu, but mine. A disciplined person will set rules for his or her own conduct. Umuntu lo discipline futhi umuntu lo ne self control. Nome loti tsiba. And then where sithathu lekungwegcina sifuna kwakha responsible membership. Encwadini yaNumeri sahluko 1 verse number 53 nasencwadini yezenzo sahluko 18 verse number 6. Emalunga la responsible njengoba sithi wonke nawutawuthi nje egcineni sesifunzile wasayina leli form lebulunga usho ukuthi I will be a responsible man. Asifunzeni ke kuNumeri sibone ukuthi kwendekani khona. Numeri sahluko 1 verse 53. Emathende awo ayakuwamisa awatungeletise lithende levumelwano. Khona ulaka lwami ungekuhlukahlela etikwesizwe sema-Israyeli. Kuyoba ngumsebenzi wemaLevi unakekela nesithatha lithende levumelwano. Okay, two things then funa sikunake la. Number 1, kuthiwa emaLevi wona ayowenda njani? Lalela nakafunza lo moya, it is advisable ukuthi ulalele. Ngiyabona nabanye bayazama nalo ukubhala, and I applaud you. Siyanibonga, siyanidumisa. Vele for these lessons or for ukuthi ukubambe kahle lento lesikhulumayo, it is important ukuthi kubhale phansi. Now sifunzele emaLevi wona kwenteke njani? EmaLevi wona emathende awo ayakuwamisa awatungeletise lithende levumelwano. Khona ulaka lwami lungekuhlukahlela etikwesizwe sema-Israyeli. Lalela, lamathende angeke atimele. Siyevana, lamathende atawumiswa ngemaLevi. In other words, emaLevi bekane responsibility, bekane msebenzi. Wonke umuntu lolilunga lala ekhaya unemsebenzi lebhethi awenza. Tshela mina, nangabe emaLevi bekangayekela angawamisi lamathende, bekungenteka ukuthi Israel ahlale ebaleni. Siyevana ka? But Levi bekane responsibility yekuwamisa lamathende. Then ngicela uqhubeke because bekwegcina kulapha egcineni lokwesibili. Kuyoba ngumsebenzi wemaLevi unakekela nekuphatha lithende levumelwano. Kuyawuba ngumsebenzi wemaLevi, akusingumsebenzi wa-Israyeli. Nikhona yini phezalwane? Levi une-duty, une-responsibility. Kuyawuba ngumsebenzi wakhe. Umbuto uthi yini wena umsebenzi wakho? Awugijime Acts 18 verse number 6. Yini wena wakho umsebenzi? Nangabe Levi umsebenzi wakhe kukumisa emathende, wena yini wakho? Because nangabe ude umsebenzi, then you are not a responsible member. Because a responsible member iba nemsebenzi. Acts 18. Bathi nabamphikisa bangavumelani naye bamehluka. Wathithisa mkhulu edibutsheni yakhe wase uthi kubo ingadi yenu ayibe setiwe emahlombe enu. Mina sengidle icala. Kusukela nyalo sengidabuya petini. Asikekele ngeke sifike la khona nehlula umfundisi wenu to such an extent la awuthi sakhona tanda inyama. Athi ngiyabonga ngenkoko. Now, because mine ngitawuba ngemalunga leka responsible. Ngitawuba ngemalunga leka wendalo umsebenzi wenu. Kuba responsible kusho kuthini bazalwane? Lilunga le responsible number 1. Lilunga leline control. Lilunga leline magunya over something or someone.
wonke lolunga lalakhaya kubita kokuthi athi lokuthi kukhona le kwentiwa nguye lekane control kibo lekane magunya kibo and lawo magunya niwaniketwa ngini njengemholi wenu. Now futhi nasikhuluma ngelunga le-responsible sisho ukuthi you have a duty of taking care of something or someone effectively and efficiently. Kunetintfo letiniketwe wena ukuthi tinakekele, and now tinakekela waniketwa leto tintfo leto yenda siciniseko sokuthi ukwenda effectively futhi ukwenda efficiently. Ngemagama esingisi lawa la ngathi ayafanana. Mhlambe lesingeke sikhulume ngawo. Responsible mean being capable of being trusted. Umuntu lo responsible nguloyo lesingakhona kumethemba. Lesingenda njani? Umbuto uthi kukhona into lesingakuthemba ngakho. Labanye benu namhla ukhona kusasa ke. Nawuthi uyamdzinga ngalesikhathi lomdzinga ngakho so akasekho. Namhla ukhona enkonzweni yabo make kusasa ke. Ngalesikhathi sithi sifuna mhlambe namhla abe MC sekufuna sifunele omunye. Ngalesikhathi sifuna lomunye so uluza wena la ukhona ukuthi singabe soya traineka njengamama. Can or singakhona yini ukwethemba? Are you reliable? Uthembekile yini? Are you someone lo sensible? Tintfo uyaticabanga yini? Uyatirizina yini? Noma namhla sesekuthinzile sowuthukuthele avele lentfo yenu lena ngiyashiya mina. We have given you a responsibility. Sikunikete umsebenzi and nasawushiya kufanele ukuthi kwazi ukuthi sekude lo mnyele kata wena lo msebenzi ngaphandle kwakho because unikete wena lo msebenzi. Nikhona bazalwane? Okay. Ngicela sigcine lapho bengifuna ukuthi sithinze le timpo letintathu. Number 1 sitele. Inhloso yekufundzisa ngemembership ukuthi number 1 sake emalunga leka strong. Number 2 sake emalunga leka discipline la titsibako. Number 3 kwekuthi sake emalunga la responsible, emalunga la hlanganyelako la timbandzakanyako. Because now ngasilo lunga le timbandzakanyako khohlwa lethi nathi sitatimbandzakanya timfeni takho. Nikhona? So mne nje ngikathe ukuthi nakuthiwa kune program lekhona la ebandleni wonke lo tipita ngelunga la lakhaya singamane sithi nasesihlela sithi okay sebalungile labasentela lo seningema bazalwane but nakhona nawumile usupportana labasebentako. Sivana ka? That is the kind of membership ngemalunga lekadzingekile ebandleni. Ithanda ukuqala la ibonga igama